First you tell me what is hospital acquired infection. কি জিনিসটা বলো তো? Hospital acquired infection মানে কি বোঝায়? Whichever infection is acquired from the hospital and the patient was not being incubating the disease from the home is hospital acquired infection. তাই তো? So if we go into definitions, you see, first of all, the criteria is the patient should not have the disease from home. ঠিক আছে? The patient should be present. The patient should not be present with that disease while admission. Ebong, the patient has to be in the hospital for at least 48 hours. Patient আসলো, এসে 12 ঘন্টার মধ্যে ডিসচার্জ হয়ে চলে গেল, একটা ক্যাথিটার নিয়ে চলে গেল, এবার ক্যাথিটার বাড়িতে নিয়ে চলে গেল, বাড়িতে গিয়ে তার মনে হলো যে দুদিন পরে একটা ইনফেকশন হয়েছে ইউরিনে, তো সে বললো আমার হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশন হয়েছে। ইজ দ্যাট কারেক্ট? নো, বিকজ the patient was in the hospital for only 12 hours. তাই না? তো the device should be present in the patient for at least 48 hours. Key device? It can be a catheter, Foley's catheter. It can be a central line. It can be a ET tube, a ventilated patients. ঠিক আছে? এবং it can be a surgery that is done on the patient. সেক্ষেত্রে we will be counting the days of surgery from surgery as 30 days. 30 দিনের মধ্যে যদি কোনো ইনফেকশন হয় সার্জারি রিলেটেড, that is SSI. But in case the patient has been done some implant surgery, suppose THR হয়েছে, total hip replacement হয়েছে, suppose TKR হয়েছে, total knee replacement হয়েছে, so in those cases we have to take in for 90 days surveillance, not 30 days, 90 days surveillance. যদি স্টাফে নিডল স্টিক ইনজুরি হয়, that is also some hospital acquired infection, because you are acquiring some viral disease like hepatitis or HIV from hospital. যদি ডেলিভারি হয় কোনো পেশেন্টের এবং বার্থ ক্যানাল রিলেটেড কোনো ইনফেকশন হয়, that is being done in the hospital, that may also count to be a hospital acquired infection. But for surveillance purpose, we generally consider 3 infections, that is SSI, VAP, that is Ventilator-Associated Pneumonia, CAUTI, that is Catheter-Associated Urinary Tract Infection, and CLABSI, that is Central Line Associated Bloodstream Infection. কি হলো? CAUTI, CLABSI, VAP and SSI. But see, VAP is a old terminology. VAP is being replaced by something known as VAE or Ventilator-Associated Events. ঠিক আছে? Ventilator-Associated Events কি জিনিস আমরা আসবো আস্তে আস্তে দেখব. So you see, burden of the hospital acquired infection, they are telling ki developed countries এবং developing countries there is a huge difference. Developed countries 7% of the patients admitted gets at least 1 HAI. Developing country at least 10% of the patient admitted gets 1 HAI. So there is a huge difference. There is 3% of difference, and that 3% makes a lot of difference. So why do we have a HAI? এত কিছু advanced technology বেরিয়ে গেছে, but still we have a HAI. Why? See, there are certain factors. কি factor? One factor is a endogenous factor. Patient এর নিজের factor রয়েছে. For example, if the patient is immunocompromised, the patient is susceptible to an HAI. If the patient is colonized with MDR organisms, the patient is susceptible to HAI. If you have a very poor infection control at the hospital, কেউ কিচ্ছু মানে না, হাউসকিপিং মানছে না, নার্সিং স্টাফ মানছে না, ডাক্তাররা আরই মানছে না, then you can have a high HAI rate. If you have poor environmental disinfection, clean হচ্ছে না ঠিক করে, বিভিন্ন জায়গায় multi drug resistant organisms, they are forming biofilms, the disinfection of the instruments are not occurring, they are not being done in the CSSD properly, একটা instrument ওই কোনো মতে ধুয়ে পরের পেশেন্টকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে. So these are all the things, these are all the factors
যাতে করে কিনা HAI গুলো বাড়ে। ওকে, so you have to have a very good infection control practice in the hospital, and the administration is poor. The administration doesn't want to give you the budget of infection control. The administration doesn't support you when you tell the এটা এভাবে করতে হবে ওইটা এভাবে করতে হবে। So these are the factors. সুতরাং সব সময় যে পেশেন্টটা দায়ী সেটা না, healthcare workers are equally responsible, including the administration and the hospital staff. ঠিক আছে? So now as I told, ইনফেকশনটা সোর্স এন্ডোজেনাস হতে পারে, এক্সোজেনাস হতে পারে। এন্ডোজেনাস সোর্সকে কন্ট্রোল করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। You cannot sterilize a patient, can you? You cannot. You can decolonize a patient. পেশেন্টটাকে তো পুরো স্টেরাইল করে দিতে পারবে না, it's not possible. But what you can control is exogenous source. For example, hospital environment যাতে ঠিকঠাক করে ক্লিন হয়, ইনস্ট্রুমেন্টস গুলো যাতে ডিসইনফেক্টেড হয়, হেলথ কেয়ার ওয়ার্কাররা যাতে হ্যান্ড হাইজিন মেনটেন করে, ঠিক আছে? সো অল দিস থিংস ইউ ক্যান কন্ট্রোল। ইউ ক্যান কন্ট্রোল দ্য এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ইউ ক্যান কন্ট্রোল দ্য স্টাফ, তাই না? আচ্ছা, these are the things that is responsible for most of the HAI. You remember one thing, escape pathogen. Escape means Enterococcus faecium, S for Staphylococcus aureus, K for Klebsiella pneumonia, A for Acinetobacter baumannii, P for Pseudomonas aeruginosa and E for Enterobacter species. ঠিক আছে? যেখানে এই হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশন সেখানেই এই অর্গানিজমগুলো থাকে মোস্টলি, ঠিক আছে? সো দিজ আর দ্য মোস্ট কমনেস্ট অর্গানিজম which is responsible for hospital acquired infection. Now if we talk about the routes of transmission, কি করে ট্রান্সমিশন হবে? There are 3 routes. One is contact, second is droplet, 3 is airborne. Bas, ঠিক আছে? Contact means if you have touched the patient and if you have not done the proper hand hygiene, you can transmit the infection to the next patient. Droplet means when we cough and sneeze, there are 2 kinds of particles that is ejected from our nose. One is droplet, one is airborne. যেগুলো ছোট particle 5 micrometer-এর নিচে, those particles do not settle down very easily. They keep hovering in the air for at least 30 minutes in the room, ঠিক আছে? So those things are called airborne. And the particles which are more or less 10 micrometer in diameter, they settle down within 6 feet of you. Those are called droplet. Now, the respiratory organisms, they get attached to these particles. Either they will be attached to the droplets or they will be attached to the airborne particles. Now, কি respiratory pathogen আছে? Tuberculosis. তাই তো? Mycobacterium tuberculosis, is it airborne or is it droplet? Some people here is for the droplets. Mycobacterium tuberculosis, is it airborne or droplet? Airborne. COVID-19, airborne or droplet? Yes? Droplet? Airborne? দুটোর মধ্যে একটা তো হবে নাকি? MTB, chickenpox, COVID-19, these are all airborne. Okay. Influenza is mostly droplet. ঠিক আছে? So when you have a Mycobacterium tuberculosis pulmonary PTB patient, meningeal TB কথা বলছি না, extra pulmonary কথা বলছি না, active pulmonary TB, then you have to isolate the patient in a airborne isolation room. When you have certain influenza patient, যেগুলো কিনা acute কোনো endemic strain নয় কিংবা acute কোনো outbreak strain নয়, then you can keep the patient in a droplet isolation. ঠিক আছে? So these are the things you have to remember. আচ্ছা, next you have catheter-associated urinary tract infection. Now you have to remember as a doctor, what you have to do is when you go in for the rounds in your future, when you are intern or a house staff or a consultant, when you go in for the rounds, if a patient has catheter inserted, what you will do? You will check that the patient is having catheter for 10 days. Now the patient is having a little bit of fever for the last 2 days. What is your first thing that should come into your mind? It can be a CAUTI. Infection টা তো ডিভাইস থেকেও হতে পারে এবং সেটাই খুব কমন।
If you don't maintain the catheter, if you don't, take care of the catheter site or the urethral meatus, then you will end up into the patient having CAUTI. So who is responsible for that? Hospital staff, nursing staff, housekeeping staff, you itself. ঠিক আছে? Okay, so catheter-associated UTI is the most commonest HAI that you will come across. এটা আবার দুভাবে স্প্রেড হতে পারে। ফলিস ক্যাথেটার দেখেছো সবাই? Have you seen a Foley's catheter? Yes. Everybody? No. Go into the ward and see a patient. They'll be having Foley's catheter with a Euro bag. Okay. Then, সারাদিন ধরে এদিক ওদিক ঘুরে না বেরিয়ে হসপিটালে ঘুরতে পারো with proper PPE. You will see so many things. See, catheter যখন insert করা হলো, see this is a bladder and this is the Foley's catheter which is inserted inside the bladder. So it is basically a rubberized kind of tube which is inserted inside the bladder, and bladder এর মধ্যে দেখো এটা একটা বেলুনের মতো আছে। So catheter এর দুটো পোর্ট হয় normally, there are 3 ports also, দুটো পোর্ট হয়। একটা পোর্টের মধ্যে you have to inject some sterile fluid so that এই যে বেলুনটা ভিতরে আছে বেলুনটা ইনফ্লেট হয়ে যাবে। ক্যাথেটারটা ঢুকানোর পরে you have to inject a sterile fluid so that this balloon gets inflated. Inflate করে কি হবে? So that the catheter does not come out, otherwise তো খালি বেরিয়ে যাবে, তাই না? আরেকটা পোর্ট হয় যেখান থেকে ইউরিনটা বেরোবে, সেই পোর্টটা একটা এরকম বাইরে একটা ব্যাগ থাকে, সেই ব্যাগে কানেক্ট করা থাকে। Now the whole thing is you have to completely maintain this system, connected the catheter with the Euro bag. You cannot open it. Urine culture করার সময় you cannot open this port and take urine. You cannot disconnect the Euro bag until unless you need to change the Euro bag. ঠিক আছে? Because this is a continuous closed system. আমি ক্যাথেটার করার পরে ক্যাথেটারের কোনো পোর্ট খুলে ফেলতে পারবো না, উচিত না, ইনফেকশন হতে পারে। সো ইনফেকশনটা এক্সট্রা লুমিনাল হতে পারে, মানে লুমেন এই যদি ক্যাথেটার হয়, এই ক্যাথেটার লুমেনটা ভেতরে আছে, লুমেনের বাইরে দিয়ে ইনফেকশন হতে পারে, লুমেনের ভেতর দিয়েও ইনফেকশন হতে পারে, তাই তো? একটা তো পাইপ, লুমেনের বাইরে দিয়ে যদি ইনফেকশন হয় তাহলে হু ইজ রেসপন্সিবল? মি। আই এম টাচিং দ্য ক্যাথেটার, আই এম ডুইং দ্য মিউটাল হাইজিন, আই এম নট ডুইং ইট কারেক্টলি, তাই জন্য লুমেনের বাইরে দিয়ে ইনফেকশন হয়েছে। লুমেনের ভেতর দিয়ে কখন ইনফেকশন হবে? আমি যদি ক্যাথেটারটা থেকে ইউরো ব্যাগটা ডিসকানেক্ট করে দিই, দ্য ক্যাথেটার ইজ ওপেন নাও, দ্য স্টেরিলিটি ইজ গন, লুমেনের মধ্যে দিয়ে ইনফেকশন, ঠিক আছে? So extraluminal and intraluminal spread. Now, coming to the lab diagnosis, কি করে আমি diagnose করব whether it's a CAUTI? First thing, as I told, any device has to be present for 48 hours. That is the device criteria. Okay? So device criteria match হলো, ক্যাথেটারটা পেশেন্টের মধ্যে 48 hours ধরে রয়েছে। Clinical criteria, that means the patient has to have any symptom of UTI. কি symptom হবে? The patient can have a flank pain. The patient can have a lower abdominal pain. The patient can have a dysuria. The patient can have fever. So all these things can be present. Patient এর total count বেড়ে যেতে পারে. Suppose 15-16,000 total count হয়ে গেছে, ঠিক আছে? And there is a urine culture criteria. That means this catheter, আমি এখান থেকে ইউরিনটা নিলাম with a sterile needle and syringe. I cannot open it, but I can take the urine with a sterile needle and syringe. নেওয়ার পরে আমি কালচার করলাম, কালচার করে দেখা গেল 10 to the power 5 ব্যাকটেরিয়া CFU per ml রয়েছে, significant organism. But remember, candida is not included in CAUTI. যদি candida বেরোয়, we cannot take it as a CAUTI because candida are mostly the colonizers of the catheter. But যদি suppose Klebsiella বেরোচ্ছে, suppose E. coli বেরোচ্ছে, Enterococcus বেরোচ্ছে, we can take it as a CAUTI. Similarly, you have to remember that শুধু urine culture positive হলেই হবে না, there has to be something called pus cell. ইউরিন যখন দেওয়া হয় টেস্টিং এর জন্য দুটো জিনিস দেখা হয়, একটা হচ্ছে ইউরিন রুটিন which is done in clinical pathology, একটা হচ্ছে ইউরিন কালচার which is done in microbiology. তো ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজি what they will give, ইউরিনের মধ্যে কি আছে, ইউরিনের মধ্যে কতগুলো ক্রিস্টাল আছে, কি তার পিএইচ, ঠিক আছে, এভরিথিং, পাস সেল কত, আরবিসি কত। পাস সেল যদি ইনসিগনিফিক্যান্ট হয়, ফর এক্সাম্পল পাস সেল ইজ 1 to 2, তার মানে কি? It is not infection. That organism which has grown can be a colonizer, তাই না?
If you take a urethra, anterior 1/3 of the urethra is full of colonizer. তাই জন্যই যখন ইউরিন কালচার করতে বলা হয় নন ক্যাথেটার পেশেন্টকে, we use the term MSU, mid stream urine. কেন বলা হয়? Because urine যখন কেউ স্টার্ট করলো করা, the first part is the colonizer of the anterior 1/3 of the urethra. সেটা যদি তুমি দিয়ে দাও তাহলে it will be a false positive report, তাই না? তো ফার্স্ট পোর্শনটা ফেলে দিয়ে মিড পোর্শন অফ ইউরিন শুড বি কালেক্টেড। বুঝা গেছে? Anterior 1/3 of the urethra is colonized with organism. E. coli can also be a colonizer. E. coli is a pathogen and E. coli can be also a colonizer. It depends. ঠিক আছে? আচ্ছা, prevention. I'll just go to the prevention bundles. So, প্রত্যেকটা HAI can be prevented and this has to be documented. কি করে ডকুমেন্টেশন করবে? আমি নার্সকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, have you done a meatal care of this patient? She said, yes, I have done. But still the patient has a CAUTI. এই যে আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, ও যে সত্যি কথা বললো না মিথ্যা কথা বললো, I don't know. So there has to be a documentation. It is said in infection control, if you have done something and if you have not documented it, it is considered not done. ঠিক আছে? So all these infections, HAI, everything has a bundle care system. That means there is a sheet attached to the patient's file. sheeter মধ্যে লেখা থাকবে ইনসারশন বান্ডেল, মেইনটেনেন্স বান্ডেল। তার মানে কি, ইনসারশনের সময় আমি কি কি করব সেটা একটা চেকলিস্ট, মেইনটেনেন্স মানে এভরিডে আমি গিয়ে কি কি করব সেটার একটা চেকলিস্ট। দ্যাট ইজ কল্ড বান্ডেল কেয়ার অ্যাপ্রোচ। ওকে, বান্ডেল কেয়ার অ্যাপ্রোচ অফ দ্য HAI, সো দ্যাট দ্য HAI ডাজন্ট অকার। ফার্স্ট থিং ইজ ইনসারশন বান্ডেলে কি করতে হবে? অ্যাজ বিকজ ইউ আর ইনসার্টিং সামথিং ইনটু আ ব্লাডার, you have to do a hand hygiene. So go and wash your hands. First point, whoever is doing the catheter. Next, you have to wear a sterile gloves. Very important, sterile gloves. Next, during insertion, you have to use a sterile lubricant. Xylocaine jelly use করছো, পুরনো xylocaine jelly 2 মাস ধরে পড়ে রয়েছে, সেটাকে ইউজ করলে সেটার মধ্যে দেখা গেল বারকোল্ডেরিয়া হয়ে গেছে, স্টিনোট্রোপোমোনাস হয়ে গেছে, ওটাই দিলে পেশেন্টের শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে। So it has to be sterile. You have to maintain aseptic technique. ক্যাথেটার করতে করতে দেখা গেল যে আরেকজন যে হেল্প করছে তার হাতে গ্লাভস নেই, but she is or he is holding the catheter for you. You cannot do it. You have to maintain a aseptic technique. So after insertion, immediately you have to inflate the balloon. You have to secure the catheter. ক্যাথেটারটা যে করলাম, ক্যাথেটারটাকে পেশেন্টের থাইয়ের সাথে ফিক্স করে দিতে হয় মাইক্রোপোর কিংবা একটা ফিক্সেটর দিয়ে, সো দ্যাট বারবার করে ওটাতে টান না পড়ে। যতবার টান পড়বে ওই বেলুনটা ব্ল্যাডারে গিয়ে ঘষাঘষি করবে, দেয়ার উইল বি মাইক্রোব্লিড থেকে হবে ইনফেকশন। ঠিক আছে? সো ইউ হ্যাভ টু সিকিউর দ্য ক্যাথেটার। ইউ হ্যাভ টু মেনটেন আ ক্লোজড ড্রেনেজ। ওই যে বললাম ইউরো ব্যাগটা খোলা যাবে না। ওয়ান্স ইউ হ্যাভ ইনসার্টেড দ্য ইউরো ব্যাগ ইনসাইড দ্য ক্যাথেটার, ইউ শুড নট ওপেন ইট। ইউরিন যখন ড্রেন করতে হয়, ইউরো ব্যাগের তলায় একটা পোর্ট আছে, ওখান থেকে খুলে ইউরিন নিতে হয়। ইউরো ব্যাগের পোর্টটা খোলা যায় না। You should not do it. And you have to label and give documentation. Yes, appropriate indication, very very important. Appropriate indication মানে কি? আমি কেন ক্যাথেটার করছি সেটা আমাকে জানতে হবে এবং সঠিক ইন্ডিকেশনের জন্যই ক্যাথেটার করতে হবে। পেশেন্ট প্রচুর হয়ে গেছে ওয়ার্ডে, 40টা পেশেন্ট, নার্সিং স্টাফ আছে 4টে, সবার ইউরিনের কাছে গিয়ে গিয়ে হাউসকিপিং সাপোর্ট দিতে পারছে না, সবার ক্যাথেটার করবে। ইউরিন চেঞ্জই করতে হবে না, বারবার করে জমতে থাকবে। That is not an indication. Right? If a patient has come with a obstructive uropathy, suppose patient urine হচ্ছে না, ঠিক আছে, prostatic hypertrophy রয়েছে, urine হচ্ছে না, আটকে আছে, বা কোনো neurogenic something রয়েছে, then you do a catheter. Suppose patient এর কোনো রকম sacral sore রয়েছে, sacral bed sore রয়েছে, যেটা কিনা urine it can get contaminated and it can get infected, then you do a catheter. Suppose patient এর কোনো মেজর সার্জারি হয়েছে যার জন্য পেশেন্টটাকে you cannot put under ambulation, so then you can put a catheter. So there are certain indications. আমার ইচ্ছা হলো আমি এটা পেশেন্টের ক্যাথেটার করে দিলাম, no, you cannot do it. আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে ডেইলি মেইনটেনেন্স কি করবে। ফার্স্ট থিং ইজ, যেহেতু একটা এক্সটার্নাল ডিভাইস রয়েছে, you have to clean it. How will you clean it? অ্যালকোহল তো দিতে পারবে না, it's a urethral meatus, it will burn like anything. So you have to give daily soap and water. সাবান জল দিয়ে ক্যাথেটার অরিফিসটা
urethral orifice যেখান দিয়ে ক্যাথেটার ঢুকেছে সেখানে ইউ হ্যাভ টু ক্লিন thrice a day every shift কে করবে the nursing staff ঠিক আছে so you have to ask the nurse catheter care হয়েছে সে বলবে হ্যাঁ হয়েছে so then you will see কোথায় হয়েছে দেখি তারপরে দেখবে তুমি CAUTI যে বান্ডেলটা আছে সেই বান্ডেলের মধ্যে টিক করা আছে done today done in the evening done in the afternoon so all these things has to be documented next হচ্ছে যে ensure that the catheter is secure অনেক সময় দেখা যায় যে পেশেন্টের বডি বাদ দেওয়া হয়েছে ক্যাথেটারের মাইক্রোপোর খুলে গেছে ক্যাথেটারটা এমনি চলছে যে কোনো সময় টান পড়ছে চলে যাচ্ছে পেশেন্টের ফিজিওথেরাপি হচ্ছে পেশেন্টকে অ্যাডভাইস দেওয়া গেছে পেশেন্ট হ্যাজ টু বি অ্যাম্বুলেটেড দ্যাট ব্ল্যাডার দ্যাট ইউরো ব্যাগ শুড বি অলওয়েজ বিলো দ্য ব্ল্যাডার লেভেল বিকজ ব্ল্যাডার লেভেলের উপরে যদি ইউরো ব্যাগ চলে যায় কি হবে ইউরো ব্যাগের ইউরিনটা উল্টে ঘুরে আবার ব্ল্যাডারে পৌঁছে যাবে and ইউরো ব্যাগে ইউরিন is definitely infected কারণ ওর মধ্যে তো ইউরিনটা জমছে that is full of organisms ঠিক আছে whenever the patient is being taken to a radiology whenever the patient is being done physiotherapy or the patient is walking all you have to do is clamp the catheter ইউরো ব্যাগটা ক্ল্যাম্প করে দিতে হবে so that the urine does not flow cross একটুখানি হাঁটলো ইউরো ব্যাগটা ধরে ইউরো ব্যাগ শুড বি বিলো দ্য ব্ল্যাডার লেভেল তারপরে হাত মানে আসার পরে ইউরো ব্যাগটা নিচে ঝুলিয়ে দিতে হবে ক্ল্যাম্পটা খুলে দিতে হবে দ্যাট ইজ দ্য রুল ঠিক আছে সো দ্য প্লেসমেন্ট অফ দ্য ব্যাগ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড দ্য ব্যাগ শুড নট টাচ দ্য ফ্লোর নেক্সট কামস ভেন্টিলেটর অ্যাসোসিয়েটেড নিউমোনিয়া ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্যাথিটার অ্যাসোসিয়েটেড ইউটিআই থেকে পেশেন্ট ভালো হয়ে বেরিয়ে যায় বাট দিস VAP is very very deadly. See, the mortality rate is up to 40%. So, in a very bad scenario, যদি 100টা পেশেন্টের VAP হয় 40টা পেশেন্ট মরে যাবে can you imagine that so it is very very tough but to my experience I have seen the patients who have already a structural lung disease like COPD ILD those patients কিন্তু ventilator থেকে যদি VAP হয় the recovery rate is poor what is the main cause of COPD বলো বলো এটা শুনতে চাইছি আমি smoking so don't smoke and advise the people not to smoke okay smoking doesn't only cause cancer it can cause so many plethora of diseases okay so CDC has said ki a pneumonia that should be occurring in a patient due to a ventilator the patient must be on the ventilator with a ET tube in situ at least for 48 hours or 2 consecutive days দুদিন থাকতে হবে পেশেন্ট কিভাবে আমি ডায়াগনোজ করব the diagnosis should be done with the CDC criteria কি বলেছে imaging that means the first thing that you should do is an x-ray or a chest CT imaging এ কি দেখবে a new onset of infiltration or consolidation which has come into the lungs after the ventilation ঠিক আছে পেশেন্টকে ভেন্টিলেটরে দেওয়ার আগে এক্সরে ওয়াজ ফাইন পেশেন্টকে ভেন্টিলেটর দেওয়ার 3 দিন পর থেকে এক্সরেতে কনসলিডেশন আসছে the first thing that should strike on my head is that then you go ahead and do the blood testing of the patient blood এর মধ্যে either if you get leukopenia or if you get leukocytosis 12000 এর উপরে কিংবা 4000 এর নিচে or the patient has fever or the patient has altered sensorium that means sepsis এ ঢুকছে পেশেন্ট that is the second criteria that has to be met এই তিনটের মধ্যে যে কোনো একটা fever leukocytosis or leukopenia and altered mental sensorium third is if you have any kind of new onset change of character of the respiratory secretion suppose ET suction এর যে ফ্লুইডটা আর মিউকাসটা বের হচ্ছে that is more greenish colored or more dark or more whitish colored or more thick change of respiratory secretion is the third criteria next criteria is culture you send a culture of the ET suction and it grows something which is a respiratory pathogen for example Klebsiella for example Acinetobacter colony count greater than 10 to the power 5 for ET suction greater than 10 to the power 4 for valve fluid যদি bronchoalveolar lavage করা
তো এইগুলো হলে you diagnose as VAP. Things have changed. We have now gone to VAE. VAE মানে হচ্ছে Ventilator Associated Events. VAP was only monitoring infection. যেমন ইনফেকশন হচ্ছে ইনফেকশন হচ্ছে না। বাট VAE is a broader umbrella. VAE এর মধ্যে যেরকম ইনফেকশনও আছে, VAE এর মধ্যে কিন্তু লাংয়ের স্ট্রাকচারাল কোনো ইনজুরি হলো কিনা, লাংয়ের কোনো রকম পারফিউশনের প্রবলেম হলো কিনা সেগুলোও আছে। ঠিক আছে? আচ্ছা, now when a patient is on ventilator, 3 things you have to monitor. কি কি থাকবে VAE থেকে? VAE এর আন্ডারে পড়ছে VAC, that is ventilator associated condition. Next you have IVAC, infection related ventilator associated complication. Next you have PVAP, possible ventilator associated pneumonia. ঠিক আছে? যদি কোয়েশ্চেন আসে VAE, then you write this whole thing. যদি কোয়েশ্চেন আসে VAP, then you write the previous thing. ঠিক আছে? VAP যদি কোয়েশ্চেন আসে, অটোমেটিক্যালি VAP লেখার পরে তার নিচে তোমাকে 2 লাইন লিখে দিতে হবে, VAP is now being replaced with a surveillance called VAE or ventilator-associated events, which occurs into 3 main domains, that is VAC, IVAC and PVAP. 3টে কি করে হবে? It is a bit complicated, but once you understand it, it is easy. First of all, VAC হতে গেলে না, আমি একটা বলি, PVAP যদি কারোর হয় তাহলে কিন্তু তাকে IVAC ও হতে হবে, VAC ও হতে হবে। মানে it should come through VAC, IVAC, PVAP. যদি কারো VAC হয়, দেন তার IVAC হবে, দেন তার PVAP হবে। দুম করে মানে একটা সাডেন সানি মর্নিং the patient will land up into PVAP, that will not happen. It has to go like this. তো VAC কখন বলবো? পেশেন্ট 2 দিন ধরে ভেন্টিলেটরে আছে at least. Then you have worsening oxygenation. ভেন্টিলেটরে দুটো প্যারামিটার মনিটর করতে হয়, একটা হচ্ছে FiO2, একটা হচ্ছে PEEP. When you learn medicine, you will understand these things. তো FiO2 আর PEEP যদি চেঞ্জ হয় এবং সেই চেঞ্জটা একটা পার্টিকুলার প্যারামিটার অনুযায়ী চেঞ্জ হয়, আই এম নট গোইং টু ডিটেলস, বাট চেঞ্জটাকে 2 দিন থাকতে হবে। তাই যদি হয়, দ্যাট মিনস the lung oxygenation or the lung perfusion is very poor, is going down. তখন I will take it as a VAC. ঠিক আছে? নেক্সট হচ্ছে যে VAC হওয়ার পরে আমি কি দেখব? VAC তো আছেই, তার সাথে সাথে পেশেন্টের আইদার ফিভার আছে, নয়তো লিউকোসাইটোসিস আছে, নয়তো লিউকোপিনিয়া আছে। ঠিক আছে? সেইগুলো যদি থাকে এবং তার সাথে যদি কোনো নতুন অ্যান্টিবায়োটিক স্টার্ট করা হয়, যেই অ্যান্টিবায়োটিকটা আমি 4 দিন দিয়েছি, তাহলে হবে IVAC, ইনফেকশন রিলেটেড VAC। নেক্সট হচ্ছে PVAP, পেশেন্টার IVAC আছে, পেশেন্টার VAC আছে, এই পরে যদি পেশেন্টার কোনো রকম ইনফেকশন চেঞ্জ দেখা যায়, কি করে দেখা যাবে? ইউ ডু আ চেস্ট এক্সরে, সেখানে দেখা গেল যে কনসলিডেশন হয়েছে, আগে ছিল না। ইউ ডু আ ET কালচার, সেখানে দেখা গেল 10⁵ এর উপরে একটা ব্যাকটেরিয়া গ্রো করেছে, দেন ইট ইজ আ PVAP। ঠিক আছে? So that is the whole thing, VAC, then IVAC, then PVAP. Similarly, ventilator associated pneumonia রোকার জন্যও কিন্তু we have VAP bundles. কি বান্ডেল আছে? First of all, when you are doing a endotracheal intubation, you have to maintain a sterile area. You have to maintain sterility. Gloves পরে, sterile gloves পরে, মানে স্টেরিলাইজড ল্যারিঙ্গোস্কোপ ব্লেড দিয়ে দেন ইউ হ্যাভ টু ইনটিউবেট। ঠিক আছে? আচ্ছা, ইনটিউবেশনের পরে দ্য থিং দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ডু ইজ ইউ হ্যাভ টু ইনফ্লেট দ্য ইটি কাপ। সেটাকে ইনফ্লেট করলে ওই ক্যাথিটারের মতো এখানেও একটা কাপ আছে, একটা বেলুনের মতো জিনিস আছে, ওটাকে ইনফ্লেট করতে হয়। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে যে হেড এন্ড এলিভেশন। হেড এন্ড এলিভেশন কেন? পেশেন্টকে যদি ফ্ল্যাট শুয়ে রাখা হয়, there will be micro aspirations from the respiratory tract. মুখের থেকে saliva aspirate করবে এবং মুখের মধ্যে সবথেকে বেশি organisms থাকে। Now when I'm putting a patient on under ventilation, the patient is automatically mostly sedated. So sedated patient on ventilation do not have a cough reflex. Patient কে ventilator এ কাশতে দেখেছো? No. তো
if you don't have a cough reflex, so everything that is here will go inside your lungs. কাশি তো করতে পারবে না। The respiratory ciliated epithelium is gone because trauma হচ্ছে, ciliary movement হচ্ছে না, so automatically aspirations will be there. So these are the endogenous factors of the VAP. সেটাকে বন্ধ করার জন্য you have to elevate the head 30 to 45 degree, 35 to 45 degree. Then you have to give anti-DVT measures, that is anti-DVT stockings দিতে পারো because the patient is lying on the bed, the patient is not ambulating, there is a chance of developing a thrombosis, a DVT. তোমাকে anti-DVT stockings দিতে হবে। Then you have stress ulcer prophylaxis, কিছু ওষুধ দিতে হবে যাতে পেশেন্টটা don't land up into a stress ulcer, because the patient কে তো আমি forcefully sedate করে on ventilator রেখেছি, তাই না? So there is a automatic stress going on inside the body, so either you have to give a sucralfate or you have to give a PPI, ঠিক আছে, এগুলো দিতে হবে। নেক্সট হচ্ছে যে পেশেন্টটাকে সিডেশন অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে যে পেশেন্টটা এক্সটিউবেট করা যায় কিনা। when the parameters are okay, you have to slowly reduce the sedations, যাতে পেশেন্টের অ্যাওয়েকেনিংটাকে ট্রায়াল দিতে হবে, so that the patient can be taken out of the ventilator. ভেন্টিলেটরে ফেলে রেখে দিলাম 15 দিন ধরে, the patient will definitely land up in an infection, যত ভালোই হসপিটাল হোক না, ঠিক আছে। long ventilated patients over 30 days is very difficult to maintain. আরেকটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ ওরাল হাইজিন। পেশেন্টটা তো ভেন্টিলেটরে একটা এন্ডোট্রাকিয়াল টিউব নিয়ে রয়েছে, সো দেয়ার উইল বি ব্লিডিং, দেয়ার উইল বি মিউকাস, সেগুলোকে ক্লোরহেক্সিডিন দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। ক্লোরহেক্সিডিন দিয়ে the nursing staff will do the oral hygiene, because oral secretions যাতে aspirate না হয়, oral secretions যাতে না থাকে ওখানে, ঠিক আছে। So these are the things that is there in the VAP bundle. Next you have catheter related or central line related or central line associated bloodstream infection, ঠিক আছে। Okay, তো central line কি জিনিস বলো দেখি? Have you seen a peripheral line? হ্যাঁ, আমরা ইন্টার্নশিপে বলতাম জেলকো, অনেকগুলো কালারের হয়, দেখবে এইটুকুটুকু আইভি অ্যাক্সেস করে, হয়তো ওগুলো কি সেন্ট্রাল লাইন না? তাহলে সেন্ট্রাল লাইন কি এখানে করে, এখানে যাই করবে সেন্ট্রাল লাইন, তাই সেন্ট্রাল ভেন, ওকে না, সেন্ট্রাল ভেন ব্যাপারটা না, ব্যাপারটা হচ্ছে যে which ever line is being inserted, the tip of which normally terminates into a great vessel of the heart, that is called a central line. টিপটাকে গ্রেট ভেসেলে গিয়ে টার্মিনেট করতে হবে, ওকে। সো সেন্ট্রাল লাইন আমার অনেক ধরনের হয়, টেম্পোরারি হয়, সাব লাইক পার্মানেন্ট হয়, সো দিস আর দ্য থিংস। নাও ইউ সি, উইল জাস্ট সি যে সেন্ট্রাল লাইন কোথায় কোথায় করতে হয়। দিস ইউ শুড নো, বিকজ at some point of time you have to do a central line. So you will be having a choice, central line কোন ভেনে করব। কি কি চয়েস আছে? ইন্টারনাল জুগুলার আছে, সাবক্লেভিয়ান আছে, ফেমোরাল আছে। Now the femoral is the most undesired site. Why? Because inguinal area is always contaminated with organism. You cannot make it decontaminated very easily. ঠিক আছে? So whenever subclavian or internal jugular access করতে পারছো না, then you do a femoral, otherwise not. So the first choice is subclavian, the second choice is internal jugular, third choice is femoral. Remember this, ঠিক আছে? Next হচ্ছে yes, CLABSI bundle. CLABSI bundle যেরকম বাকিগুলো হলো, একটা হবে ইনসারশন বান্ডেল, একটা হবে মেইনটেনেন্স বান্ডেল। What do you think in the insertion you should do? সেন্ট্রাল লাইন করতে হবে, কি করবে? First thing you should do is hand hygiene. Always say hand hygiene first, because it is a sterile procedure যেখানে তুমি একটা venous access করছো, central venous access, you have to do a surgical hand scrub. Surgical hand scrub আর normal hand wash এর মধ্যে কি difference? Our nursing staff knows, you don't know. Surgical hand wash
আর নর্মাল হ্যান্ড ওয়াশের মধ্যে কি ডিফারেন্স বলো? হ্যাঁ তো বলো। সার্জিক্যাল হ্যান্ড ওয়াশ শুড বি ডান টিল দ্য এলবো, ঠিক আছে, এলবো পর্যন্ত করতে হবে। ওকে, সো ইনসারশন সাইট যদি সাবক্লেভিয়ান হয় কিংবা যদি জুগুলার হয়, ইনসারশন সাইট শুড বি ডিকন্টামিনেটেড। কি দিয়ে ডিকন্টামিনেট করবে? WHO says now the preferred agent of decontamination is 2% chlorhexidine with 70% alcohol. That is the preferred decontamination. আগে আমরা করতাম povidone-iodine, povidone-iodine দিয়ে করা হতো, এখনো হয় কিছু কিছু জায়গায়। Suppose the patient has chlorhexidine allergy, then you have to do povidone-iodine. If you are using iodine, then remember the sequence. First you have to give alcohol দিয়ে ক্লিন করতে হবে জায়গাটা, then you have to give iodine, then again you have to give alcohol. So it will take a little bit of time, and each application এর পরে জিনিসটাকে ড্রাই করতে হবে। অ্যালকোহল দিয়ে সাথে সাথে আয়োডিন দিয়ে সাথে সাথে অ্যালকোহল দিয়ে কোনো মানে, if you are not giving the time to dry, the contact time is poor, the bacteria will not die, it will be there, ঠিক আছে। So now the preferred disinfectant of choice is 70% alcohol with 2% of chlorhexidine, কেমন? করার পরে you have to have a sterile field, sterile cut sheet নিলে, sterile gloves নিলে, নেওয়ার পরে you do the central line. Central line করার পরে during the insertion you maintain all the sterility. After the insertion you fix the central line, সেখানে ফিক্স করে দিলে সেন্ট্রাল লাইনটাকে। করার পরে you have to maintain the central line every day. সেন্ট্রাল লাইনে অনেকগুলো পোর্ট থাকে, যত বেশি পোর্ট তত বেশি ইনফেকশনের চান্স, বিকজ যতগুলো পোর্ট ততগুলো পোর্টে ব্লাড থাকার চান্স বেশি। ইনজেকশন দেওয়ার পরে যদি ঠিক করে ফ্লাশ না করা হয়, then the central line port will have blood, and whenever the blood is being there with the port for some day, automatically organisms will grow in the blood, ঠিক আছে। So daily you have to do the scrubbing of the hubs. ওই যে পোর্ট গুলো আছে, ওর যে হাবটা, পোর্টের হাবগুলোকে you have to scrub with alcohol. Daily 3 shifts, নার্সিংদের যে 3টে শিফট হয়, daily 3 শিফটে it is mandatory that they will scrub the hub. You have to flush the port every time you are giving drugs. You have to maintain the dressing. Transparent dressing হয়, ট্রান্সপারেন্ট ড্রেসিংটাকে এভরিডে ইউ হ্যাভ টু ইন্সপেক্ট, যে ওখানে কোনো রকম রেডনেস হচ্ছে কিনা, কোনো রকম ইনফ্ল্যামেশন হচ্ছে কিনা, কোনো রকম ইনফেকশন হচ্ছে কিনা। ইফ ইউ সি সেন্ট্রাল লাইন সাইটে ইনফ্ল্যামেশন হয়েছে, ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ দ্য ড্রেসিং অর ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ দ্য লাইন, ঠিক আছে। নেক্সট ইউ হ্যাভ টু সি ওয়েদার দ্য সেন্ট্রাল লাইন ইজ নেসেসারি অর নট। সেন্ট্রাল লাইন করে রেখে দিচ্ছি পেশেন্টটাকে, পেশেন্টটা পেরিফেরাল লাইনেও নিতে পারে, ইট ইজ নট রিকোয়ার্ড। আগে আমি দিচ্ছিলাম কিছু ড্রাগস, সেই ড্রাগসটা দেওয়া হচ্ছে না, বাট I have kept the central line. The patient will land up in a CLABSI. Okay, so you have to you have to remove the central line. Acha, next you have the last thing, which is surgical site infection. Surgical site infection means any infection that is arising out of surgery. As I told, নর্মাল সার্জারি যেগুলো ইমপ্লান্ট নেই, সেগুলো ইউ হ্যাভ টু মনিটর দ্য পেশেন্ট ফর 30 days. সাপোজ আজকে অ্যাপেন্ডিক্স হয়েছে, পেশেন্টকে ডিসচার্জ করে দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে, 2 মাস পরে পেশেন্ট ফেরত এসে বলছে আমার অ্যাপেন্ডিক্সের সাইডটা থেকে পাস বেরোচ্ছে, ঠিক আছে। তো 2 months have gone, that pus can be related to some sinus also, that is not related to SSI. But if the patient is having a implant, ফর এক্সাম্পল TKR হয়েছে, তাহলে পেশেন্টটা যদি ইমপ্লান্ট থাকে, দেন ইউ ক্যান টেক SSI উইদিন 90 days, 90 দিন ধরে পেশেন্টটাকে সার্ভিলেন্স করতে হবে। তো SSI ক রকমের হবে? SSI 3 রকমের হয়। ওয়ান ইজ সুপারফিশিয়াল, সেকেন্ড ইজ ডিপ ইনসিশনাল, থার্ড ইজ অর্গান অর স্পেস। সুপারফিশিয়াল মানে ইট উইল বি অনলি ইনভলভিং দ্য skin and subcutaneous tissue, ঠিক আছে। ফর এক্সাম্পল পোর্ট সাইট ইনফেকশন, ল্যাপারোস্কোপি হয়েছে, ল্যাপারোস্কোপির পোর্টে দেয়ার ইজ ইনফেকশন, সো উইল টেক ইট অ্যাজ আ সুপারফিশিয়াল SSI. But if the patient is having some infection which has involved a deeper layer like muscle or fascia,
then we call it as deep incisional SSI. Deep incisional SSI manage kora ekটু difficult because the therapy should be mostly intravenous therapy. Superficial SSI you can drain and you can give some oral drugs, but deep incisional sometimes require IV antibiotics. Next you have organ or space. For example, patient are kono neurosurgery hoyeche and the patient developed bacterial meningitis, pyogenic meningitis. So that is a organ or space related infection. For example, patient abdominal surgery hoyeche, patient developed bacterial peritonitis. That's organ space SSI. So superficial SSI is easy to manage, rather deep incisional and organ space is difficult to manage. The patient will require admission and the patient will require IV therapy. Okay? So these are the three kinds of SSI. Now how will you track the SSI? কি করে বুঝবে? Patient তো সার্জারি হয়েছে বাড়ি চলে যাবে, তাই তো? What will happen? How will you come to know কি SSI কি হলো? The patient will come to you after 10 days to remove the suture, তাই তো? হসপিটালে আসবে ওপিডি তে সুচার কাটাতে, তখন you have to do the first visit, কি আমাকে সাইটটা দেখতে হবে যে সাইটের মধ্যে কোনো রকম ইনফেকশন আছে কিনা। যদি ইনফেকশন না থাকে, well and good, then the patient will be sent back home. Then after say 20 days, 30 দিন শেষ হওয়ার আগে, we have to call the patient. The infection control থেকে they will call the patient and ask কি কোনো রকম ইনফেকশন হচ্ছে কিনা। That is how it is done. কল করে, কারণ পেশেন্টের বাড়ি যাওয়া তো সম্ভব নয়, কল করে দেখতে হবে। So if there is a probability কি একটা ইনফেকশন হচ্ছে, then we tell the patient come to the hospital, we'll check and see. সেখান থেকেও SSI you can diagnose. So for normal surgeries 30 days, for implant surgeries 90 days. Remember that. আচ্ছা, সার্জারি তো অনেক টাইপের হয়। ক্লিন সার্জারি হয় যেখানে there is always a clean area. For example, you have hernia, you have dermoid cyst, you have lipoma. So these are all clean surgeries. Then you have clean contaminated, যেখানে there is a controlled access inside a part of the bowel, a controlled access. Then you have contaminated surgery, যেখানে already there is a spillover of the gastric or like bowel content. For example, GB perforation. There is a dirty or infected surgery. For example, RTA patient, road traffic accident hoyeche. So those are already contaminated with some organism, right? So contaminated and clean and infected patients gulor kintu, infected surgery gulor kintu SSI howar chance beshi rather than having a clean surgery. So how will you prevent it? We have SSI bundle. SSI bundle again 3 types: pre-operative, peri-operative, post-operative. Pre-operative মানে অপারেশন আগে আমি কি করব? You have to make the patient bathe with 4% chlorhexidine. পেশেন্টকে সাবান দিয়ে বলতে হবে যান চান করে আগের দিন, অপারেশনের আগের দিন এবং অপারেশনের দিন সকালে 4% chlorhexidine স্ক্রাব বলে ওটাকে। দ্যাট ইজ আ ম্যান্ডেটরি রিকোয়ারমেন্ট, সো দ্যাট যদি পেশেন্টটা কোনো রকম অর্গানিজম দিয়ে কলোনাইজড হয়, দ্যাট অর্গানিজম উইল বি ডেড। ঠিক আছে? So that is a pre-operative CHG bath. Next, removal of hair, very very important. Western countries they have adopted this practice that they do not either shave the hair or they will use clippers. We also do it, but onek jagay seta hoy na. Still they are using razors. Whenever you are using razors to remove hair, there are micro cuts in the skin. ছোট ছোট কাটস হয়ে যায়, সেটা তুমি দেখতে পাবে না। ইউ অ্যাপ্লাই আফটার শেভ, তাহলে দেখবে জ্বলছে। সো দোজ আর দ্য মাইক্রো কাটস, অ্যান্ড দ্যাট মাইক্রো কাটস উইল বি হ্যাভিং দ্য রেসপন্সিবিলিটি ফর predisposing factor for SSI. So shaving is not recommended. Either you leave the hair as it is or you use a hair clippers, electric clipper or something. Yes. Next you have glycemic control and control of temperature. Patient jodi fever thake ongoing, if it is a not emergency procedure, routine surgery, it should be delayed. If the patient is having high glucose, suppose OT age dekha gelo glucose 300, you have to cancel the surgery because eto high glucose if you cut the skin,
you have a chance of SSI. You have to give a pre-operative antibiotic, that is called prophylactic antibiotic. ঠিক আছে? Prophylactic antibiotic should be universal to the hospital. একটা সার্জন বললো আমি ল্যাপ অ্যাপেন্ডিক্সে সেফট্রাকজন দেবো, আরেকটা সার্জন বললো আমি ল্যাপ অ্যাপেন্ডিক্সে মেরোপেনেম দেবো, আরেকজন বললো আমি ল্যাপ অ্যাপেন্ডিক্সে মেরোপেনেমের সাথে লিনেসোলিড দেবো। That is not done. You cannot give whatever you want to give. There should be a policy. Okay, infection control policy এর মধ্যে there is a antibiotic prophylaxis policy, তার মধ্যে there is predefined antibiotics. Clean surgery গুলোতে either you don't give any antibiotic or you can give a cefuroxime. So it depends on the surgery. কি surgery আছে কি antibiotic দেবে। And the important thing is the antibiotic should be given 60 minutes before the incision of the skin. যদি 12টার সময় স্কিন ইনসিশন হচ্ছে তাহলে তোমাকে অ্যান্টিবায়োটিকটা 11টা থেকে 12টার মধ্যে দিতে হবে, বিফোর দ্য স্কিন ইনসিশন। দি অপটিমাম টাইম ইজ 30 মিনিটস। তার মানে যদি 12টায় স্কিন ইনসিশন হয় তাহলে 11:30টা অ্যান্টিবায়োটিক দিলে বেস্ট। 1 ঘন্টা উইন্ডো 60 মিনিটস, 12টায় স্কিন ইনসিশন হয়েছে আমি 11:58 দিয়েছি, ইউ আর সেফ, ইউ হ্যাভ নট ক্রস দ্য লিমিট, বাট দ্যাট ইজ নট এক্সপেক্টেড। 30 minutes is the optimum time, 60 minutes এর মধ্যে দিতে হবে, ঠিক আছে? So that is the antimicrobial prophylaxis. During the surgery you have to maintain sterile field, you have to check OT temperature humidity. OT temperature humidity যদি বেশি থাকে then you have to tell your maintenance team to correct it, otherwise high humidity very high temperature there is a problem of SSI. Post operative bundle মধ্যে you have to see the dressing, you have to change the dressing. See, in my experience I have seen patients develop SSI because for example একটু obese patient, একটু old patient যাদের ambulation ঠিকঠাক নেই, if the patient is having any abdominal surgery they get the dressing contaminated with urine. দুটো তিনটে পেশেন্ট আমি পেয়েছি ইউরিন দিয়ে কন্টামিনেশন হয়ে গেছে, চেঞ্জ করেনি, ইউরিনটা ড্রেসিং এ লেগে গেছে। Urine is a high agent for causing infection and the patient landed up in SSI. ঠিক আছে? So the dressing should be dry, the dressing should be changed according to the surgery. অনেক surgery the dressing is kept for 48 hours, sometimes the dressing is kept for 72 hours, so it depends. And it should be done in a institutional change. I mean ড্রেসিংটাকে তুমি বাড়িতে চেঞ্জ করলে কাউকে ডেকে নিয়ে এসে সে যে কি করলো তার কোনো ঠিক নেই, সে কি চেঞ্জ করলো, কি ইনস্ট্রুমেন্ট, কি গজ দিল, ইউ ডোন্ট নো। হসপিটালে এসে করলে ইউ হ্যাভ আ কন্ট্রোলড অ্যাক্সেস, কি স্টেরাইল গজ ইউজ হচ্ছে, স্টেরাইল গ্লাভস ইউজ হচ্ছে। সো দোজ আর দ্য থিংস। নেক্সট ইউ শুড অ্যাসেস দ্য উন্ড, কি তার মধ্যে কোনো পাস বেরোচ্ছে কিনা, কোনো ডিসচার্জ আছে কিনা, কোনো রেডনেস আছে কিনা। যদি পেশেন্টের ড্রেন থাকে, অনেক পেশেন্টের ড্রেন দিয়ে ডিসচার্জ করা হয়, তাহলে ড্রেনের পোর্টটাকে দেখতে হবে কোনো রেডনেস হচ্ছে কিনা, বিকজ ড্রেন যদি পোর্ট ইনফেক্টেড হয়ে যায় দ্য পেশেন্ট উইল ল্যান্ড আপ ইনটু আ পেরিটোনাইটিস, ঠিক আছে? সো দোজ আর দ্য থিংস ইউ হ্যাভ টু নোটিস। ওকে, সো দ্য টার্গেট গ্লুকোজ লেভেল ইজ লেস দ্যান 200, রিমেম্বার দিস, অ্যান্ড দ্য পেশেন্ট শুড হ্যাভ নর্মোথার্মিয়া, দ্যাট ইজ দ্য পেশেন্ট শুড নট হ্যাভ ফিভার, ঠিক আছে?